Hello everybody, this is CNA International Talk, our third edition, and today we have here Maycon and Jenell. Hello guys, welcome. Hello, how's it going guys? All good. It's a pleasure to have you with us. And to everybody who's watching us right now, these are Maycon and Jenell. Maycon is Brazilian and Jenell is American, but I'm not going to introduce them. Guys, would you mind telling a little bit about yourselves before we go on? Yeah. You go first this time. You first. All right. My name is Jenell and I'm from Seattle, Washington. I work for Amazon and I've lived in Seattle my entire life, but have traveled everywhere now except for South America. Married this guy a few months ago, so clearly we're going to travel there soon. For sure. We going. Hi, my name is Maycon Freitas. I'm from Brazil, especially from Rio, you know. It's a pleasure to be here with you guys for do this conversation, and we are open for your questions, your everything you want to ask you. Maybe. Maybe. Muito bem. Então estes são Jenell e Maycon. A Jenell é de Seattle, no estado de Washington, lá nos Estados Unidos, e ela trabalha na Amazon. E ela falou que mora lá em Seattle a vida dela inteira, a vida toda, mas já viajou no mundo inteiro, só não viajou ainda para a América do Sul. Só que agora que ela casou com esse cara aí, ela com certeza vai vir para cá muito em breve. E o Maycon é do Rio de Janeiro, disseram que é um prazer estar aqui conosco. Guys, I'm going to be interrupting our talk from time to time to go back to them in Portuguese, okay, if you don't mind? Awesome. So, galera, quem já tiver perguntas, pode levantar a mãozinha, eu já libero o microfone para vocês perguntarem e aí a gente segue com a programação. Já temos uma pergunta. João, manda sua pergunta para a gente. Ativa o seu microfone. What's your nicknames? Oh, nicknames. Do you have nicknames, guys? I have a lot. Actually, he probably doesn't even know half of them. Oh. Yeah, so Jen, Nelly, Nell, Fila. Fila? Yep, those were my soccer or football days. Oh. Yeah, those, I think there's probably a lot more than I can think of, but those are a few. He has funny ones. Oh yeah, because all my nicknames came from Brazil. So right here people say I am a Brutus, you know, beard man, giant monster. And no in Brazil, tonelada, frog, Frog. like that. Yeah. Ok. Aí, o João perguntou se eles têm apelidos. E aí estão os apelidos deles. A Jenell tem vários apelidos. Ela falou que, inclusive, talvez o Maycon nem conhecia. Ela pode ser chamada de Jen, Nelly, Nell, Fila, depende do amigo que chama. Fila, inclusive, por causa do time de futebol. Is it something from Philadelphia? No. Mine? Yeah. No, I don't think so. No, it's an American brand of clothing when you play soccer. And I was in an elite league, and so each one of us was had a nickname after one of the clothing brands. But did you used to play? No. I did, yeah. Yeah. Really? Cool. Yeah. E a Jenell ainda falou que esse último apelido dela é porque ela jogava futebol. E aí, por causa da roupa, do patrocinador da roupa, da marca da roupa, eles deram esse apelido para ela. E o Maycon trouxe apelidos do Brasil. Yeah, she's not a good player now. I'm pregnant. No, last time I was introduced our real football to her, you know, and I was teaching her, hey, do like this, you know. Bate colocado. Aí o que ela fez? Ela deu uma bicuda. Quando ela deu uma bicuda, ela chutou o chão. Quase que ela quebrou o pé, rapaziada. She's almost broken her feet. That's it. But that's me pregnant. So I'm just waiting until I'm not pregnant so I can kick his butt at all sports. Good job. Então, o problema, o Maycon falando aí que ela não é boa de futebol, mas ela tá explicando, né? Jenell está grávida. Então, como é que ela vai quicar? Vai humilhar ele no futebol quando ela tá grávida? Não tem jeito. Ela tá esperando acabar
esse momento aí, o bebê chegar para ela poder detonar com o Maycon. Ok, very good question, João. Thank you. Alguém mais já tem alguma pergunta pronta? Senão eu já passo para as minhas. Bem-vindos todos que eu não tinha visto ainda. Éder, you're on. Yes, please. Hello, Jenell. Hi. Nice to meet you. You too. How are you coping with the pregnancy during the quarantine? Oh, good yeah, question. that's a really good question. You know, I take more of a like non-emotional approach to a lot of things until my hormones overcome and then I lose it. He's experienced that a few times, but it's a weird time. Yeah, I started working from home far before COVID started because we saw the writing on the wall and everything that was happening. And so I've been working from home since what, February? Yeah. Yeah. Staying safe, I would say in the beginning, it was a lot more scary, and he would go to the store and come back and wouldn't even look at me or touch me and go upstairs, take a shower, wash all of his clothes. People, when I do go out now, they see my belly and they move out of my way and let me through lines a little bit quicker. But yeah, it's kind of sad more than anything because he's not even allowed in the doctor's appointments to see our baby. So we use FaceTime a lot, and then WhatsApp to video conference him in so he can at least experience it. But yeah, it's just been weird. Writing in the baby book, you know, there's a lot of standard questions that they ask in those baby books that I don't have standard answers for. So I think more than anything, it's going to be kind of a cool thing for Sky is our daughter, to look back on. Take your time for Phillips translate to them. Okay. But you're good. No, don't worry. I've been writing. I have a lot of what you just said. Yeah. Oh, cool. Yeah. Especially because... Go ahead, baby. No, but let me do it now because otherwise there will be too much for me to talk. They want to listen more to you than me. But I'm typing, okay? Don't worry. Então, a pergunta do Éder foi como que a Jenell está lidando com a gravidez nesse momento tão complexo que o mundo está vivendo, né, gente? E aí ela falou que ela está tentando não deixar a emoção muito afetar ela, porque já é um momento muito emotivo para a mulher quando está grávida, mas tem hora que os hormônios vêm e não tem jeito, quem aguenta é o Maycon. Mas ela falou que é um momento difícil, mas eles já estão preparados, porque ela já está trabalhando desde muito cedo em casa. Desde fevereiro, ela já está fazendo home office e, quer dizer, eles já estavam prevendo isso, né? Então, já estava diferente desde muito cedo. Que é o Maycon que sai para comprar alguma coisa e quando volta já sobe e para tomar banho e nem tem contato com ela. Esses cuidados que a gente também está tomando aqui no Brasil, né, gente? De sair quando só é o necessário e voltar e se lavar. E ela falou que a vantagem é que agora que ela está grávida, quando ela tem que sair obrigatoriamente para ir no médico, por exemplo, pelo menos por causa do barrigão, as pessoas já dão caminho para ela nas filas, já é mais fácil. Mas o Maycon, por exemplo, não está nem podendo ir nas consultas. Eles estão fazendo muita ligação por vídeo, FaceTime, WhatsApp, para poder acompanhar. E ela falou também que, igual esses livros do bebê, né, tem lá um monte de coisinha para preencher. Meu primeiro não sei o quê, papai e mamãe estavam fazendo não sei o quê. Que tem muitas perguntas padrão para serem feitas, mas que ela não tem respostas para dar. E que vai ser um momento curioso para quando eles forem compartilhar isso com a bebê. E é uma bebezinha. It's a little girl, right, guys? Yeah. Mm-hmm. Yeah, you must be looking forward. I have a little girl myself, and you're in for a lot of emotions. Yeah, for sure. I'm ready for that. It's coming 29 weeks today, right? Yeah. 29 weeks. So you still have a long run. May God protect you guys, but yeah, it's weird times after all. Mm-hmm. Yeah. Então, Jenell já está na 29ª semana de gestação, mas ainda tem bastante emoções por vir aí, né? Deus abençoe. Temos uma pergunta aqui, Neymar, manda ver. Ativa seu microfone, por favor. Hello. Hello. Hi. It's pleasure to meet you. You too. Pleasure to us you. All this quarantine, what do you usually do your free time?
Good question. You understand? Get good. You good? For me, you good. That's our accent. Repeat your question just for her. She get a little bit. Please repeat your question. What's Don't be quarantine? shy. Yeah, go ahead. What do you usually do you free time? Oh. She get it. Answer him. Well, I'll tell you what I did before pregnancy. I love drinking wine, you know. So I don't know if this is the same in Brazil, but we have a lot of activities and events that have to do with wine. So it's more of a very social thing to do here. Mm-hmm. And honestly, I work a lot and I love my job. So work is also kind of a hobby for me. Yeah, before quarantine, we had a lot fun. Paddleboarding. Everything, paddle boardings, everything. But right now we are almost in phase 2. Is something yeah, we talking about the quarantine. It's time to reopen some place. Not everything yet, but we're still home. But I think next weekend we will try a little bit normal life, go hiking, go paddle boards in some lakes, you know. It's a difficult time for us, you know, because we are so much outsiders, you know, hiking, parties, traveling everywhere, you know, and right now we can't, you know, but it's time for being home. That's important for everybody, you know. But right here in US, we almost beat this virus. You guys in Brazil, it's going more worse. Be ready and take care of yourself, guys. This virus is a crazy shit in the world. A pergunta do Neymar foi sobre o que eles fazem no tempo livre deles, né? Normalmente em tempos de não corona, né? E a Jenell falou que antes da gravidez, ela gosta muito de trabalhar. O trabalho dela, para ela, também já é um hobby, mas ela também adora um vinho. Então, eles fazem muitos eventos, reuniões sociais, em que o vinho é uma das atividades principais. Tipo assim, eles vão para degustar vinho. E ela falou que não está podendo fazer isso de qualquer jeito por causa da gravidez, né? Mas é uma coisa que ela adora fazer. Mas eles falaram que gostam muito de atividades ao ar livre também. Paddleboarding, is it the one you are on water but standing up and paddling? Stand up paddle, yeah. Stand up paddle, yeah. Então nem vou traduzir porque é stand up paddle que a gente fala em português também. Você é uma prancha com um remo andando em pé na água, seja no lago, seja na praia. E aí provavelmente eles vão voltar a fazer caminhadas agora quando, né, começar a reabertura depois da pandemia. Mas adoram a vida ao ar livre, festas, e viajar e passear, mas tudo agora dependendo do vírus e ser controlado, né? E que a gente tome cuidado também, porque a situação grave no mundo inteiro, no Brasil mais séria ainda. Excellent. Neymar, thank you very much. Temos mais perguntas? Quem mais já está com pergunta engatilhada aí, pode mandar. Às vezes o Neymar já tem mais alguma, né, engatilhada ali também. Eu já para você. O Lucas está com a mão aberta. Lucas, sua câmera está desligada. Você vai ligar para falar com a gente? Pode ligar sua câmera também. Hello. Valendo. Hello, Lucas. You said that you will have a daughter, right? Mm-hmm. Yep. And what is the daughter's name? She's our princess. Her name is Skylar, you know. Skylar de Freitas Ribeiro, you know. That's her middle name. That's unique to them, right? Yeah. What? She has a middle name, which you don't normally have in Brazil. Yeah, no, we have a middle name, the last name in Brazil too. Sky Cecilia de Freitas Ribeiro, you know. Cecilia for her family and de Freitas Ribeiro for my family, you know. And that's my first daughter too. Yeah, so happy, you know, that's unique. She's half Brazilian, she's half American, you know. For sure, especially to me, I will talk Portuguese with her all the time, you know. Jenell is learning Portuguese too. And well, that's our princess, and her name came from especially Sears show. We like it.
especially to me, Breaking Bad. If you guys like this show, it's a name of Walter White wives, you know. So that's our history about our princess. Go ahead, babe. Well, that's his history. I just like the name. Well, at least you like it. That's a good point. That's a good drawing point. For me to find my baby daughter's name, me and my wife had to make a list of all the names we would like to have. So we tried to cross these names. No matches. And then eventually she came up with a name, and I was like, yeah, I like that name. So it was a beautiful name, and now we have it too. But good thing that you guys have a reason for both. Ok. Lucas perguntou qual vai ser o nome da bebezinha deles, que está chegando em breve aí. E ela se chamará Skylar Cecília de Freitas Ribeiro. But Cecilia is a family name there? Yeah, so we do things a little bit different in the US, and this is something that we had to talk through. Here, you almost have two first names, and then you have a last name that's a family name. Yeah. But with your middle name, it's also usually a family name, but it's a first name. So Cecilia is my grandma's name. Oh, nice. And it's my middle name, and it's her middle name. Whereas in Brazil, your middle name is normally a last name for us. So you normally have like two last names. It's just, it's different. So her name is really long. Yeah, and here in Brazil, if you guys hear something crazy noise, that our dogs now, it's playing crazy. No problem. If you guys hear that. They're excited Guys, with so many voices. Stop. Falou pra gente não preocupar com o barulho não, que é o cachorrinho deles correndo pela casa lá. E sobre o nome, a gente aqui no Brasil pega o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. E lá é diferente, o jeito de dar os nomes são diferentes. E ela falou que Cecília vem dela, apesar de ser como um primeiro nome, né? A gente aqui tem os nomes duplos, né? Tem a Amanda Aparecida, por exemplo, né? Por exemplo, você tem dois nomes que são da pessoa, mas lá isso vem da mãe, puxa da mãe. No caso dela, era o nome da avó dela, que ela também se chama Jenell Cecília, e agora a bebezinha também vai se chamar assim. Agora, para o Maycon tem um significado especial ainda o nome Skylar, porque quem conhece a série Breaking Bad é o nome da esposa do Walter White na série. Muito bem. E ele falou, inclusive, que eu ia perguntar isso, ele já se adiantou, e eu quero falar mais sobre isso. Que eles vão educar a bebezinha, ele conversando em português com ela em casa. E a Jenell está aprendendo um pouco de português. Isso é muito curioso. So, about languages. So you plan to raise her speaking Portuguese at home. Is that it? Yes, Portuguese. How much we can Spanish, because right here in US, Americans, they don't care about like us in Brazil, we speak another language. Most the population here, they don't care. They just speak English and that's it, you know. Our culture in Brazil, we care about speaking English, Germany, you know, some more language, it's Spanish, you know. So, but right here it's confusing, you know. Jenell's have a good mind, you know, and she's open for all languages Sky can learn. But first, Portuguese, second English, and third Spanish. If she wants learn another language, we are fine too, you know, because that's important, you know. And do you guys speak Spanish too? Yeah. He's fluent. I'm not fluent. I can get by with conversational. But I would say in the US, it's our generation that is raising our kids with multiple languages. Whereas before it was purely English. Now you have a lot of us working for international companies. And so we do want Spanish. I'm actually half Portuguese. And so it fits that she would know Portuguese for both of us. And then likely in school, she'll learn Japanese probably. Yeah. Cool. Yeah, and it's good to know that you're half Portuguese, because I was wondering why Cecilia, because that's a very Portuguese name. Yeah. Right? Yeah. Yep. Eu perguntei então como que eles vão fazer com o idioma em casa, né? Eles falaram que realmente pretendem criar ela falando português em casa e espanhol também, porque, né? O Maycon é fluente também em espanhol.
mas a Jenell não fala ainda. Ela se vira em espanhol e está aprendendo português. Então, eu acho que o mais lógico agora é perguntar o que a Jenell já fala em português, né? Jenell, what can you already speak in Portuguese? Well, Please be polite. Good things, no Oh bad yeah, things. please, no cursing. all the bad words. I know some basic food words. I'm learning body parts right now, but it's interesting. I can catch on to his conversations, part of it. And then if I look at a word, if I'm reading, I actually told him I think that if we go to a restaurant in Brazil, I'll be able to understand the menu. But when I go to speak it, like I lose my entire language. Nothing comes out. Yeah, it's normal for everybody, for us to when we start learning another language. We understand the listen, but when we will talk, we you know, it's the same for everywhere. It's the same for all language in the world, you know. Yeah, but she's trying, she's doing well. Yeah. Cool. And it's natural. It's the first part of your development in any language. You listen well first, and then you start producing. It's like what babies do, right? At the point they start actually producing it, they have already been understanding it for long. Yeah, okay. I think the hard part is Duolingo has a traditional Brazilian accent, and then you add the shush 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 with the Rio accent. Yeah, that must make everything a little bit harder for you to grasp, right? Yeah. Yes. But we still didn't listen to you say any word in Portuguese. We were really wanting to. But don't say a bad word. Ovo. Ovo. I make ovos every morning. Ella, Ellie. Ella, ele. Ella, Ellie. Oh, what's I love you? Eu. Te amo. Yeah. Oh, that's so cute. That's precious. Ok. Então, já que ela está She's falando... getting shy. See? Já que a Jenell está aprendendo um pouco de português, eu perguntei o que ela já fala, né? Primeira coisa que ela falou, ela já sabe falar todos os palavrões. Mas esse eu pedi para ela não falar, né, gente? Porque realmente não é o momento. Mas ela já sabe. E ela falou que já sabe algumas palavras soltas, já sabe partes do corpo. Comida, ela falou que sabe que se ela vier no Brasil precisar ler um cardápio, ela falou que já consegue. E ela consegue acompanhar. Quando o Maycon está conversando em português com alguém, ela também acompanha. E quando ela vê escrito também facilita bastante. E a dificuldade é que ela está usando o Duolingo, aquele aplicativo, para poder praticar português. E lá no Duolingo ela ouve um português padrão. Aí vai começar com o Maycon e o Maycon é carioca. Então o Maycon fala arroz com casca, né, Maycon? E aí complica um pouco a vida dela. E ela falou que já sabe falar ovo, porque ela faz ovo todo dia de manhã no café da manhã. E eu te amo, hein, que bonitinho. Ó, que bom. Not only bad words. Eu te amo, so cute. Muito bem, temos mais perguntas prontas aí? Já tem alguém com alguma pergunta engatilhada? Prosseguimos. Neymar, manda ver. Sua câmera está desligada, tá? There he goes. Marco. Yep. Tattoo. Yeah. What is it and what does it mean to you? Yeah. So I have two tattoos, you know. I have one from Brazil. I have in my back the roads from my favorite band ever, Charlie Brown Jr. Let's go live our dreams. We have a little time. Vamos viver nossos sonhos. Temos pouco tempo. That one I made in Brazil. This one I made here in US 2 years ago. This is a picture of my favorite album in the road about Ed Vedder, you know, the singer from Pure Jam band. This is a picture of this album. It's called Into the Wild. It's a solo album with Ed Vedder. In the words, it's given to fly, determinado a voar. Cool.
Então, o Neymar perguntou a respeito das tatuagens, se elas têm algum significado especial para ele. Ele falou, então, tem que ter uma atrás, nas costas, que tem a letra da música do Charlie Brown Jr., que é a banda favorita dele, que ele já falou a tradução ali da frase, e que a do lado ali é a capa do álbum do Ed Vedder, que é um álbum solo, que é, inclusive, a trilha sonora do filme, né, Michael? Do filme Into the Wild mesmo. Which is a very good movie, by the way. Que é a trilha sonora de um filme que se chama Na Natureza Selvagem, se eu não me engano. Agora não me lembro bem. Exactly. É isso, não é? Yeah, you got it. It has a book and the movie too, you know. The both is awesome. Yeah. And based on a true story, which is more impressive, right? Yeah. Ok, então é isso, o significado das tatuagens do Maycon. Mais alguma pergunta engatilhada? Prosseguimos? Enquanto as próximas perguntas não vêm, eu faço a minha, porque eu estou curioso. Como foi que vocês se conheceram? Porque você é brasileiro, está morando aí nos Estados Unidos, Jenell é americana. Eu falando em português. How did you meet, guys? That's my question. I'm sorry. I got carried away. So the question is, Maycon is Brazilian, Jenell is American. You guys are now married, living in America. How did that happen? Well, we met in the Bumble app. It's like a app like the same Tinder for you guys in Brazil, but you don't have a Bumble there. It's awesome because it's more selective, you know. We started conversation there, and in 2 days gotta meet, you know, start conversation, and we are here. What did we do? Well, we went to a pizza place. I don't drink any alcohol drinks, you know. And this funny for her, but it's normal for me. I ordered my orange juice and my pizza. And she was looking at me like, oh, this guy's weird, you know. But the thing is, she's a vegetarian. You know? Oh, she's strange. She's a vegetarian because I love meat. I love chicken, I love salsa, I love everything, you know. And that's the funny part. Go ahead, you can talk too. Yeah, so he the next day he brought me flowers. Really? I don't remember that. And he met a couple of my guy friends and he passed their test, and we really just kept spending time with each other every day after that. Yeah. Here we are, what, a year and a half almost later? Yeah, almost a year and a half together for everything. We are together 48 hours a day, you know. Now especially during this quarantine. I was thinking, oh, she's pregnant, quarantine, we cannot go anywhere. This will be crazy. But one fight, and after 5 minutes done, you know, we passed this real and serious test, you know. We are ready for being together forever, right? Yeah. Awesome. That's cute. Perguntei para eles como que funcionou isso, porque um brasileiro que se casou com uma americana, estão morando lá, como é que eles se conheceram, né, gente? De onde surgiu esse relacionamento? Eles falaram que tem um aplicativo de relacionamentos lá que eles usaram. Ele até mencionou o Tinder como exemplo, só para entender que é um aplicativo de relacionamento, mas é diferente. Ele falou que é mais seletivo, é menos pegação. E que depois de 2 dias de conversa, eles combinaram, foram para uma pizzaria e ela achou ele muito esquisito porque ele pediu um suco de laranja, ele falou que não bebe. E aí ele achou ela muito esquisita também porque ela é vegetariana. Ele falou assim, como assim? Eu gosto de frango e carne, você não come nada disso? Mas, enfim, depois desse encontro, no dia seguinte, ele chegou com flores, todo romântico. Diz agora que não lembra, não. Mas chegou todo romântico com flores. E ela levou 2 amigos dela para ver se ele passava no teste dos amigos. Foi aprovado e estão juntos agora há 1 ano e meio já. E agora com a quarentena, então, que deram conta que conseguem conviver pacificamente, com muito amor, o tempo inteiro juntos, já deram conta que vão poder ficar o resto da vida juntos mesmo. That's really cute. So, you guys, Jenell is from Seattle, but you're not living in Seattle right now, right? Yeah. Right. Yeah. We live just outside the city. So Seattle is extremely expensive. It's probably the 3rd most expensive city in the States to live in. And we just didn't want to live in a little hut.
So we're about an hour drive outside the city, but to put it in perspective, with traffic, it's 2.5 hours into the city. So we do live on a line that has a train. But we don't have a community more, you know. She and I, my work, I just like, and all my loads is right here on the south east, you know. Yeah, like a loads I do hot shots, like a car hauler, and you guys in Brazil é cegonheiro, you know. I hauler cars with my truck and just 3 cars per time. Yeah, we have a lot nice areas here. It's more quiet, you know. And remember, you guys, Seattle is not the capital of Washington State. That's our state, you know. Our capital, it's Olympia. It's like 1 hour from here too. So we are fine, you know. And quiet people here, so nice. Seattle is it's not like a big city if we compare any cities in Brazil. It's like almost 4 million people now. You know, it's small, but it's getting large now, you know. But it's expensive city for live. We cannot afford house there. And that's the reason we can, but small houses, you know, good neighborhoods. Right here, we have a decent house, you know, nice area for decent price. Nice. I was going to ask you about the neighborhood. How big is it, the actual area where you guys live? Not very big. All of the stores are on one street, and that street, you'll have to convert it. It's probably 3 miles long. Yep. 3 miles. I don't know what the conversion is for that. It's like Google's here. Google's our friend. 3 miles, kilometers. That's it's pretty small, 4.8 kilometers. Yeah. And the rest of Bonnie Lake is all suburban neighborhoods. So developers come in and build houses that look the same. We happen to find a unique property where we have a brand new house, but we have a ½ acre. I don't know how to convert that either, but a ½ acre of grass in the back. It's good so long for care. Yeah, we happy here because we are on the mountains, especially close to our volcano. It's called Mount Rainier, you know. Wow. It's a volcano covered with a snow all years, all the time, you know. And I am outside man, you know. I do everything with hike and sometimes climb mountains, you know. And I love it. I miss the beach, everything, but I love be into the mountains too, and the forest and into the woods that we have here outside. Oh. Perguntei para eles, a Jenell é de Seattle, mas agora eles não estão morando em Seattle, eles estão morando em Bonnie Lake, que fica a 1 hora de Seattle. E aí eles falaram, por exemplo, porque Seattle é uma cidade que não é tão grande para os padrões de cidades grandes, tem aí 4 milhões. Mas eu nem contei para eles que a gente está aqui numa cidadezinha de 25 mil habitantes, né, gente? Eu não vou nem contar, o Michael já ouviu. Mas, enfim, aí em comparação é gigante, né? Mas que é uma cidade muito cara, é a terceira cidade mais cara para se viver lá nos Estados Unidos. Eles falaram, daria para a gente morar lá, mas a gente tem que morar numa casinha desse tamanhozinho. Então, para isso não acontecer, eles foram para Bonnie Lake, que é um lugar um pouco mais afastado, mas que é uma gracinha, e que lá eles moram numa casa muito boa, uma casa nova, e o valor que eles têm ali, eles não teriam na cidade grande. E o Maycon trabalha como cegonheiro, ele tem um caminhão dele e transporta carros, 3 carros por vez. E aí, como agora toda a sua área ali, Maycon, é no sudeste que você me falou do estado, é isso? Yes. No sudeste do estado, então ali de Washington. Eles também estão perto da capital, eles estão a 1 hora da capital do estado deles lá, que é Olympia. Muito bem, me contaram também que a vizinhança é bacana, lá onde eles moram, tranquila, e que tem uma grama que eles gostam muito na casa deles, e eles estão perto do Mount Rainier, que é um vulcão. It's an extinct volcano, you said, right? Yes, correct.
We have escape routes, you know. Yeah, it's like a long time nothing's going on up there, but it's if a dad have something there, we'll gone first, you know, because we are so close. Oh, you actually have an escape plan. That's interesting. Yeah, yeah. Yeah, they said it will eventually blow up, but that could be millions of years away. They don't know. Yeah. Yeah, it's the type of thing that you really can't count on, but at least you guys are prepared for it. Yeah. Então, eles moram perto do Monte Rainier. E é um vulcão, galera. É um vulcão. Eu estou até abrindo aqui para poder mostrar para vocês. Essa aqui, ó, é uma foto lá do Monte Rainier. How close are you guys to it? We are so close. From here, drive 30 minutes, you know. Yeah, I'm going to, my plans is still going to that on top that this year, you know. Really? But yeah, it's workable. It's danger high. It's a 4 days, took 4 days for be there on top, you know. Yeah, let's see after my daughters arrive. My plans is still going there. Well, if now before your daughter comes, Jenell is already saying no. After she comes, my friend, I'm so sorry to break it to you, but sounds like it's not gonna happen. I can't say for sure, but it sounds like it's not gonna happen. So is this a national park? Yeah, it's a national park, Mont Rainier National Park, is correct. So climbing there is a regular activity for people who live around the area. People go there. Just during the summer, you know, because there is a lot of avalanches, a lot of accidents. But the good season is June, July, August, and maybe half of September. And that's the season climb. Is the snow forever there? Yes. Oh, that's so cool. Yeah, it's still snow there. On top of that, it's snow all time, all year, you know, all seasons. Never stop snow on top of that. Muito bem. Então, eles moram aí perto do Monte Rainier e é um vulcão. E eles têm, inclusive, um plano de escape. Toda a população de lá tem essa noção de que é uma coisa que pode acontecer daqui a milhares de anos, mas eles já estão preparados. Se algum dia ficarem sabendo vai entrar em erupção, eles já têm a rota de fuga deles para poderem estar protegidos. Mas é um parque nacional. E o Mike, inclusive, está dizendo aqui que planeja subir lá, demora 4 dias para subir até o topo do Monte Rainier. Só que Jenell já falou que não, e eu falei com ele. Depois que o bebê nascer, meu amigo, se agora antes ela já está falando que não, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai rolar. Pode ser, depois você conta pra gente, Michael. You tell us later if she lets you or not. Yeah, she hikes with me a lot too, you know, especially during the pregnant, but just easy hikes, no good bad views, you know. She's a good hiker too. She's a good partner. Nice. Então ele falou que ela também gosta das trilhas e de fazer esse tipo de programa com ele, né, antes da gravidez, até durante a gravidez eles já faziam, né, trilhas mais leves. Mas vamos ver, depois ele me conta. Lucas, você estava com sua mão levantada? Oh, yes, it's me again. Go on. What is the coolest place to visit in your city, in your opinion? Depends what you like, you know. If you are outside man, that's the best place in US. I just recommend if you like a mountains, lake, snow, woods, forest, come to visit Washington State. You know, it's an amazing state for everything. And if you like things like her, like she can tell you, go ahead. We have a lot of wineries here. I really like that. But if you go into the city and just Google Seattle attractions, we have a really pretty aquarium here, really beautiful zoos. And the best seafood in the world. Yeah, I've been everywhere that you hear about crab and how other places are famous for their seafood. And I know I'm probably biased since I'm from Seattle, but we do have the best in the world.
Yeah, Seattle is a cosmopolitan city. People come here from everywhere in the world, you know. Seattle, it's that's the best reason after my ex relationship I come here. It's a Seattle is the state and city of the rock, and especially grunge rock. Pure jams from here, you know, Nirvana, Jimi Hendrix, South Garden, tons of my favorite bands. It's growing up in raising your careers here, you know. It's an amazing city, you know. It's we call Emerald City, and Emerald City we have tons of greens outside, you know. That's amazing state, amazing city, you know. It's cold. It's cold. We have a long winter, like 6 months. Our summer will start next month, June, July, and August. You know, that's 3 months only for summer. All the days, rain, dark, gray days, ever. You know, but it's cool city, cool state. Ok. Lucas perguntou lugares bacanas para se visitar por lá. E ele falou que se você gosta de montanhas, lagos, neve, florestas, bosques, o estado deles é excelente porque tem muitos recursos naturais e é muito bacana. E para os hobbies da Jenell, tem muitos vinhedos, wine plantations. Wineries are specifically to sell wine, right? Places to sell wine. They probably produce a lot of wine there. I imagine the cold weather favors it. Yeah, we have, I think, 3 or 4 different zones for Washington that are starting to get pretty popular, kind of like Napa in California. Mm-hmm. Yeah. Like Napa Valley, yeah. Yep. Eles, inclusive, por conta da temperatura, é um lugar onde se produz muita uva. Então, eles têm muitos vinhos locais lá também. Isso ela falou que é muito bacana. E tem um aquário lindo em Seattle, um aquário público, tem um zoológico, vários zoológicos, e ela falou que a comida do mar, os frutos do mar lá, são os melhores do mundo. E ela falou que a opinião dela, é claro que é imparcial, não é imparcial porque ela é de lá, mas que o melhor caranguejo é de lá. Okay? Because we are so close to Alaska, you know, right. and yeah, giant crabs and fish, salmon, you know, that's because we have the best seafood over here. It's not on the shore, on the coast, is it? Kind of. We have Puget Sound. So if you look at a map of Washington State and zoom into Seattle, we're not on the formal coast, but the sound is, Seattle's on the sound, and that's it is the ocean. I grew up going fishing with my dad and catching salmon and crab on weekends. Então, Seattle não é necessariamente no litoral, não é aquela cidade praiana, mas é banhada pelo oceano e é uma enseada, se eu não me engano. E ela falou que ia com o pai pescar salmão, pescar caranguejo. Então, diz que a melhor comida do mar que se tem por aí é de lá. E o Maycon também mencionou que muitas bandas famosas são de Seattle e formaram sua carreira lá. Pearl Jam, Nirvana, Jimi Hendrix, etc. E Seattle é conhecida como Emerald City, a cidade esmeralda, por causa das áreas verdes, muitas áreas verdes, e por conta disso ela é conhecida como cidade esmeralda. E é frio para rachar, dizer, porque o inverno dele dura 6 meses. 3 mesezinhos de inverno e um inverno de verão. Começa agora em junho, julho, agosto de verão. O resto é frio, friaca e chuva, mas que é uma cidade muito agradável de se viver. Temos uma pergunta do Eduardo. Eduardo, você quer fazer sua pergunta por voz ou posso fazer por você? Okay. So, Eduardo is asking you guys, which American soccer team do you support and what about Brazilian teams? Well, we love it. She loves all sports. She loves real soccer, Brazilian soccer, football. So right here we have soccer teams called Sounders. That's our soccer team. The best one is American football, Seattle Seahawks.
Last season we was almost there all games. The Sounders though took first place last season. Yeah. And we have season tickets to watch the Sounders, so Yeah. football or soccer. But with COVID, Yeah. we only made it to one game before they shut all of it down. You had bought to watch all the games? Yeah. Oh. We went. Yeah, we was in the final. Sounders was champions about last league, you know, with Canada FC, right? I think Toronto. Yeah. Toronto FC is a good team too, you know. For baseball, we have Mariners. It's the all sport teams in Seattle, you know, base. And what's your the other part of the question was, what's your Brazilian soccer team? Well, I am a Vascaíno, you know, Vasco. She will too, but you know, I have a couple that include my cousin in the video now. Yeah, your cousin is shocked here right now. He's hating that answer. She has a kind of little crush for this terrible team. Sorry, guys. But for sure, she's a Vascaína, you know. She's a Vascaína, yeah. I'm more interested in the Olympics. So because of COVID, they were postponed until next year in Japan. Mm-hmm. So if everything's okay, we do want to go there next year. And I'm really hoping that the U.S. plays Brazil so I can watch the U.S. beat his team. Oh, really? Maybe not. For sure not. Maycon. Yeah. Amazon will sponsor Flamengo. Oh, God. Oh, God. It's time to break. Oh, God. You never told me that. I didn't know that. Really? Well, we have a family crisis here right now. O Eduardo perguntou para eles quais times de futebol americanos eles suportam, eles torcem, e qual brasileiro. E aí eles me contaram não só de futebol, mas de futebol americano, falaram dos Sounders, falaram do Seattle Seahawks, que é outro time de futebol americano, e eles tinham ingressos comprados para todos os jogos da temporada. E por conta do coronavírus, eles assistiram um, e o resto não teve como assistir. E eles também têm um time de beisebol lá, que são os Mariners. E aí, quando falou do time brasileiro dele, ele é vascaíno, e o Éder, que é primo dele, ficou decepcionadíssimo, porque o Éder é flamenguista doente, e rolou uma crise familiar aqui agora, inclusive porque o Éder veio com essa informação de que a Amazon, para quem a Jenell trabalha, vai patrocinar o Flamengo. E aí o Michael já está arrasado lá. E ela falou que gosta muito dos Jogos Olímpicos, mas como eles foram adiados por conta da pandemia, ela espera que quando eles aconteçam, eles consigam ir, eles estão planejando ir. E ela tá doida para o Brasil jogar contra os Estados Unidos, porque ela está querendo ver se os Estados Unidos vão arrasar com o Brasil ou não, para eles poderem assistir juntos. Okay, guys, so let's not create a crisis in this family, for God's sake, okay? Awesome. Jenell, you said you have been all over, except for South America. Where have you been? Really? Oh, I think I heard you. You froze for a second. Yeah, I've been to most of the states. I think I have maybe 10 states that I haven't been to. I'm very lucky. My job has taken me everywhere. Europe, I've traveled both for fun and for work. So when I go to Europe, I tend to stay for an extra weekend or two and go to different countries. So I could name them all. I think I've probably been to 30 to 35 different countries, most in Europe. My most recent trip was a little scary, but I went to India in September. And I got really sick, and he couldn't do anything since he was here. It was my gallbladder, so that was an interesting trip coming back from India on a flight sick. But yeah, that was my first time in Asia. I've been to Mexico, of course, and Canada, but I love Europe. Absolutely love Europe. And I've been north, south, east, west, just all over.
And this trip to India, you went and you were already pregnant? No, no, It that was was before that. two months before. 2 months Yeah. before. Yeah. And She what was almost it? The dead there. food, the water, what got into you? What was wrong? Well, I didn't know that I had a bad gallbladder. But at the time, you know, I'm a vegetarian, and so sometimes they order me separate meals. And everyone was eating meat, and I ordered Domino's pizza. And you don't want to eat their cheese. Our systems in the U.S., they're just built differently, and a lot of Americans get sick just because our immunity systems aren't built the same way. I thought nothing of it, and I ate a couple pieces of pizza and got really sick, but ultimately came back to the States and found out that I needed surgery. So, Ouch. yeah. So that He was took care of me. a work trip too. Yeah. I've been to India, and our last guest last week was from India too. Yeah. But I was much luckier. I didn't come back with a gallbladder problem. I came back with 10 kilos more. I didn't face that problem at all. Oh. I ate so much. Perguntei para a Jenell falou que já viajou para todo quanto é lugar, e ela falou, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem 50 estados, ela só não deve conhecer uns 10. Já viajou para todos eles, e é principalmente por causa do trabalho dela. Como ela trabalha para a Amazon, ela viaja muito a trabalho. Mas ela já viajou, por exemplo, na Europa, tanto por diversão quanto por trabalho, já foi para todos os lugares. Deve ter visitado aí na vida uns 30 a 35 países já por conta do trabalho dela. E a mais recente viagem dela foi meio assustadora porque ela foi para a Índia, só que ela comeu uma comida lá que não fez muito bem, e no fim das contas foi uma pizza, só que vegetariana, e ela passou muito mal e acabou tendo um problema na vesícula. E quando ela voltou para os Estados Unidos, ela ainda teve que passar por uma cirurgia. Então foi dramático. Foi 2 meses antes de engravidar. Mas já visitou México, Canadá, mas adora a Europa. Já visitou todos os lugares de norte a sul, de leste a oeste na Europa. Guys, we're coming to a close. Estamos nos aproximando do final desse International Talk super agradável. E eu quero saber se mais alguém tem alguma pergunta para fazer antes da gente chegar nos nossos momentos finais, perguntas finais e agradecimentos finais. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Éder, manda ver. Hi, Marco. I don't know exactly, but how long have you been living in the US? Well, cousin, next November, I will complete 5 years. Yeah. And how was it that you got there? Well, I was married before, before her for 1 year. Yeah. I got a divorce. I had the option for back to Brazil or get out right here at this stage. But I choose be here, and before I met her, I was single for almost 2 years, and I love the US. I was here before for multiple vacations time, never in West Coast. I was always in East Coast, like California, Florida, something like that, But when I came here for the first time, I was impressive, and I'm a fan of here, We are so close to Alaska. I went there last year and I watched the Aurora Borealis. It's real. That's amazing. It's nice, It's just 2 hours for flight. If you decide to drive, it's not very far too. We are just 3 hours away to Canada, Vancouver, It's amazing. She born and raised here. She loves here too. And the new things, we planning moving to Florida next year, like July of the next year. We plan going to Orlando, Nice. She loves beaches, hot weather. I love too. And that's the plan for the next year. But for sure we will miss here, right, babe? We love here. That's a good thing. She's a cosmopolitan too. I am too. If we not like that, we come back. Or go somewhere else. Or go somewhere else around the world, Maybe back to Brazil for
a season. You know, we are open for everything. Cool. O Eder perguntou há quanto tempo o Maycon já está lá nos Estados Unidos. O Maycon respondeu que já vai fazer agora em novembro 5 anos que ele mora lá. Ele foi casado antes de ser casado com a Jenell, mas aí se divorciou, mas preferiu ficar lá nos Estados Unidos mesmo. Ele tinha a opção de voltar ou ficar, mas ele preferiu ficar, gosta demais de lá. E ele já tinha ido várias vezes antes de férias para os Estados Unidos. Então, ele já conhecia o país, mas ele não conhecia a área onde ele mora agora. Ele ficava mais na costa leste, na Flórida, etc. E ele falou que adora lá, já foi em vários lugares, inclusive morri de inveja que ele falou que foi no Alasca recentemente para ver as auroras boreais. Se vocês não sabem o que é, procurem vídeos disso no YouTube, é maravilhoso. É um fenômeno natural lindíssimo. E ele falou que já esteve lá, presenciou, morri de inveja. E falou que os próximos... I went to the Magical Bus. You guys will really need to read a book. If you don't decide to read the book first, watch the movie Into the Wild called Na Natureza Selvagem. I went to the bus. It's amazing, you know. You visited where it happened? Yeah, the Magic Bus. I went there. 4 days for hike for took there. That's crazy. E ele falou também que visitou o Magical Bus, que é o ônibus onde o cara que a tatuagem dele homenageia o disco do filme, onde se passa a história de verdade, porque a história aconteceu, um cara que morreu lá e tal, é uma história muito curiosa, muito interessante. E eles estão planejando agora se mudar para a Flórida no próximo ano, em julho talvez, vão morar em Orlando porque Jenell adora praias. Galera, é uma pena, estamos mesmo nos aproximando do final. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Obrigado pelas participações. Eder, thank you so much for being here. Michael and Jenell, it was such a pleasure to have you guys here. You guys are awesome. I'm really glad to have met you. And right now it's time for your final words. Yeah. It's a pleasure for us too, you know, especially for talk for you guys and especially for my cousin, you know, he's awesome. I miss him a lot, his family, you know. Philip is so good to talk for you, and we are open. Whatever you guys need, we will be here. You know, I miss Brazil a lot. I hope you guys next time, if you have a opportunity, come to Washington State, come to Seattle for visit, and maybe we can meet too. And be safe. This virus, crazy virus, you know, guys, don't be easy, or you maybe can be killed, you know. Protect your family, and that's my wishes for you, my friends, you know. Go ahead, babe. Yeah, thank you guys a ton. I also got to figure out how many Portuguese words I understood when you were translating. Yeah, would love to do this again and then ask you guys some questions to see if he's just a weirdo or if certain things are all Brazilians. Moments of truth. Yeah. Ok, então, últimas palavras. Ele agradeceu, disse que foi um prazer. Está à disposição para nos receber lá, é só combinar, a gente vai lá em Seattle qualquer hora dessa. E falou para nos mantermos seguros. Essa história desse vírus é muito louca mesmo, não vamos dar mole, protejam suas famílias. E a Jenell aproveitou que enquanto eu traduzia tudo que eles falavam do inglês para o português, ela já foi confirmando se ela estava entendendo, então foi positivo também. Eu gostaria de contar para vocês o seguinte, mas eu vou contar para eles primeiro. Guys, these series of events we are holding here at CNA Espera Feliz, the international talks, they became a reality because of you guys. Did you know that? Oh, that's cool. That's cool. Yeah, because Eder brought me the idea and said, Felipe, I have this cousin and he's married to an American. What do you think he and his wife come talk to my students? And I said, that's awesome, but maybe we could open that to the school. And he said, yeah, of course, I'll talk to them. And then before we managed to get together, the idea flourished, and we already had 2 international talks before you guys, but you guys are the genesis of it. So I thank you for being here. Thank you. And Ed, thank you so much for bringing us the idea. Okay. Thank you guys. Então, gente, It's a pleasure. a ideia dos International Talks surgiu por conta desse casal, porque o Éder me trouxe a ideia. Vou convidar o meu primo e a esposa dele para falarem com os meus alunos. Eu falei, vamos abrir isso para a escola.
E aí já temos agora um evento que virou uma série aqui na escola, e graças a Deus está dando muito certo. Eu agradeço a todos pela presença. Muito obrigado por todos aqui hoje. Obrigado pelo tempo de vocês. Thank you so much, Michael and Jenell, for your time. And You're welcome, guys. thank you so much. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Michael. Thank you, Jenell. You're welcome, cousin. See you soon. Bye, brother.